Excel ngimgcibelo wabo lesifiso sekubona umfundisi indaba emkhona ngabo 12 emini ngelisomvo ngabo 10 indaba emkhona la ngabo 2 indaba emkhona la niye ngozozalwane so ke kuba imbole njalo vele udendela umusa wena ngekuthi usheshe ufike utawukhona kubuseka ngendlela ephakeme uNkulunkulu ke mangangibida akazange ngibida nebamfu kepha wangibidela kubamvu niyabona mos so mangabe kwenteka ngithi ngibe inkinga ukuthi ngiyabona ukuthi ukhona umfake inkinga lokho amen praise the Lord amen angikhulumeke kanje namhlekuseni eveni laNkulunkulu amen uNkulunkulu lakubekile namhla emoyeni wami ubeke ukuthi angikhulume ngendlela lephakeme ngikhulume ngaphansi kwesihloko kuleli viki leli uNkulunkulu utshele ukuthi ukhulule impumelelo empilweni yakho amen kunempumelelo la ikhululile empilweni yakho praise the Lord mangabe uNkulunkulu akhulule impumelelo empilweni yakho lokho kusho lokuthide amen hallelujah mangabe akhulule impumelelo masikhuluma ngempumelelo sithi uNkulunkulu kuleli viki unabakhona kuleli viki lelo ukhulule impumelelo niyevamos eveni laNkulunkulu kuGenesis 29 kuJeremiah 29:11 uNkulunkulu uyaplana niyevamos ngawe unemaplani unelihlelo ngawe emaplans akhe akusiko ukubulala niyevamos but emaplans akhe ukuphumelelisa in other words uNkulunkulu makabuka wena akabuki ngendlela abantu ababuka ngayo kepha uNkulunkulu makabuka wena ubuke emaplano uyaplana ngawe niyabona mos but akaplan ukuthi ufail empilweni kepha uplana ukuthi uphumelele amen emaplana uNkulunkulu ukuthi wena njani uphumelele uNkulunkulu la amaplan lana ungasakusiwe ukuthi kulala kepha amaplans ekusiphumelelisa amen so ke kuba yibona njalo akubekile uNkulunkulu kuleli viki namuhla ubeke leli viki ngendlela lephakeme neplan lanayo lengasiye kusibulala kepha lokuyiplan ekusiphumelelisa amen uNkulunkulu nawo amaplans akhe kepha lamaplans akusiwe kusibulala maplans ekusiphumelelisa so kuleli viki uNkulunkulu la kubekile entweni yami ubeke livi ushicilele livi emweni wami lempumelelo praise the Lord ukuthi siyaphumelela ngaleli livi laNkulunkulu hallelujah siyaphumelela ngaleli livi laNkulunkulu praise the Lord hallelujah hallelujah siyaphumelela ngaleli livi laNkulunkulu sitawufunza livi laNkulunkulu encwadini yaLuke 5 hallelujah Luke 5 verse 1 let's start from zakhona namhlanje ngendlela lephakeme hallelujah hallelujah start from zakhona ngendlela lephakeme mawuvula nje lapho ufunze mawufika ufunze nje 1 uze uyofika ku6 Jesu ukhetha abafundi bekuqala. Jesu bekeme elusenzeni lwelwandle lwaseGenesaretha ngesikhathi abantu beta abanyathelana bathe uvalivi laNkulunkulu. Wabona itikebhe letimbili time elusenzeni kodwa abadwebi bebaphumile ukuthi bageza emanetha abo. Wathi asangena kulesinye sato lebesisa Simoni. Wamcela ukuthi ase akhweshe kancane elusenzeni lwemali. Wase uhlala phansi kulesikebhe waqala wafundisa abantu. Wathi kube acede ukufundisa wathi kuSimoni ase uqhubekele ekujuleni kwelwandle nehlise emanetha enu ngibambe tinhlangu. Simoni waphendula wathi mfundisi sishikaneke busuku bonke lapha kodwa asikabambi lutho. Noko njengoba sekushito wena ngitalicwilisa linetha lami.
Nikubambe lokho. Amen. Qhubeka. Nembala bathi bayawafaka emanetha abo acwila. Babamba incungu yetinhlanzi. Adzimate acishe adzabuka ekhatsi emanetha. Yeah. Praise the Lord. Bathi basafaka emanetha abo dagcwala tinhlanzi daze lacishe ladzabuka linetha. Niyabona. So uNkulunkulu akukhulumele kuleli viki ukhulume ngeprosperity. Hallelujah. Ukhulume ngekuprosperish. Amen. Inkumbi yabazalwane yabafana baNkulunkulu mawukhuluma ngeprosperity bathi ukuthi livangele kweduka. Amen. Mawungabudukile khuluma ngempumelelo. Amen. Kanti uNkulunkulu wayelethe impumelelo kathaletha Jesu emhlabeni. Amen. Bantu bebavalekile bekunelibonza lebelikhona lebelivalela umuntu naNkulunkulu. Mawufunza 1 Timothy 2:5 lithi iBhayibheli munye umlamuli emkhathini webamvu munye umlamuli emkhathini waNkulunkulu ivodzana Kristu Jesu. Amen. So Jesu Kristu wafika njengempumelelo emhlabeni. Niyabona. Shothi ngalesikhathi ubabhona ke umukela Jesu already impilo yakho uvela impumelelo. Niyabona. And that's why ivangeli esitashumayela alikushiyi ukhathatekile kepha likushiya uphumelela. Niyabona mos. Mawungathi buka emva kwakho emuva usengakakholwa ubesothi buka njalo soyawubona umehluko empilweni yakho. Yini lokwenda ubona umehluko empilweni yakho? Ukuthi leli vangeli la Jesu Kristu livangeli lelihamba nempumelelo. Niyabona. Lapha leli vangeli likhona nempumelelo ikhona. Lapha leli vangeli likhona futhi uyaphumelela. Niyabona. Kuyaphunyelelwa la vangelini. Niyabona ngesilembu. Lapha leli vangeli likhona ikhona impumelelo. Kusho ukuthi ke leli vangeli lihamba nempumelelo. Niyabona le lihamba nempumelelo. Praise the Lord. Amen. So ke kuba impho lenjalo iBhayibheli lizivetela ukuthi ke lana ngalenye ilanga bekuna Peter asemfuleni asuka la bekasuka khona eDodweba igama lomfula bethiwa iJordan. Niyabona. So edekta uDweba Peter lokudweba bekungasiyo imbo lebekatisa ngayo kepha Peter lokudweba bekumsebenzi wakhe. Niyabona. Ngifuna lekunake lokudweba kwaPeter bekungasiyo ukuthi uyadilibatisa kepha makhatha dweba Peter bekena umsebenzi wakhe. Niyabona. Because njengoba ukhona nawo wonke umuntu emsebenzi wakhe. Even kuKristu lemsebenzi wakho kusele kwenda umsebenzi wakho ukuhlabelela phambi kaNkulunkulu. Amen. Kusele kwenda umsebenzi wakho ukuthandaza uthandazela incebo. Kusele kwenda umsebenzi wakho uhlalisa abantu besompeni. Kusele kwenda umsebenzi so imisebenzi ihlukene miningi kakhulu. Amen. So na Peter bekanemsebenzi wakhe ebekawenda uyahamba yona eJordan. Makafika eJordan kufika kwakhe ke Peter eJordan bekahambi ngebhasi bekahamba ngesikepe. Niyabona. Shokuthi lesinye isikhathi mawubona kaNkulunkulu ukuze uphumelele kufuna unake ukuthi kuze ufike lo msebenzi usebenzise ini ufike njani ube so ngathi so focus kuloko kwende wafika waba la ukhona. Niyabona. Mangabe nje wena kuze uhlabelele usitwe mhlambe kuthandaza ungasakiyekeli kuthandaza. Niyabona. Mangabe kuze uhlabelele uthinte kubabhona again la selivile yavuleka. Shothi lithi iBhayibheli emehlo elo angesuki kuKristu longumsunguli lempelizwe khona. In other words shothi mangabe lokho kukusida impumelelo yakho ikuloko lokusitile. Imbola yena ke Peter washiya skepe wahamba yodweba wathi makangabambi wakhathatheka sikhona skepe and leskepe makata uya kuso utawubuya abuye lenhlanzi zale manga and utawubuya abambe inhlandi la ngekho nje ukudibala. Niyabona.
lesikebhe lesiyamsida uthi Peter makadweba lapha kusubonga kabamblufo Jesu yafika nayo landzela bakufuna kufundisa uhlala kulesikebhe niyabona ngoba because Jesu uyanaka ukuthi usitwe yini lekusebentelayo lokhu kusebentelayo wena Jesu uhleli inkiko niyebo ngeke kungumfana kaNkulunkulu kunikela nje kukiba ngisho kuyasebentela kakhulu Jesu uhleli khona lapho niyabona ngeke bekuzila lekuthandaza kuyasebentela kakhulu Jesu khona lapho niyabona and kwakho akufuna ubekashane nakhona bakhona bangva akufuna ubekashane nakhona kepha kufuna uhlala ukhona ngokwahla khona because sonke isikhathi babe imvula ina kuze kuthi emanti angene ebhakedeni kufuna kube negatha labathule libhakede libe senzaweni le right shothi kuze kuthi ke wena ube testimony kuze kuthi wena ubone lempumelelo ukuthi ube senzaweni le right yalo kwemukela lo nkulunkulu angireleasayo ngeke ngikhuluma liva ukwenza le right usehlela uhleli khona uthi ngalenyela kaJesu uthi bakhuluma uthi live la nkulunkulu kuGenesis 12 lithi Abrahama wakhuluma uNkulunkulu wathi Abrahama phuma eveni lakini phuma ehlotsheni lakini yani eveni lento ukukhombisa lona lithi iBhayibheli Abrahama makaphuma wabe somuntu basiva lesikhulu niyabona so ke lekusho ukuthi nje bazokuthi number 1 bawumbala kaNkulunkulu lokhu lowakwenda lokhu kusitile kunakekele ngoba ngiko lokhu Jesu lahlala kuko ngiko lokhu Jesu latakumitha kuko bawungabe nje lapho thandaza njalo nsambama soyekele thandaza nsambama yathi ukuthi kutawuzama kuba bahlala ungakhonti ibamba because sosukile kulesikebhe lesikwende waba la ukhona bakhona bamba shothi kufuna ukuthi babafuza iBhayibheli sekusova athi uyavila bafuza iBhayibheli mama leBhayibheli lisipile ukuthi ukhule spiritual ukuthi bafuze iBhayibheli lithi uphakama vele focus khona lapho because kulo focus lapho lokho kutawukwenda ube nemphumela lomuhle amen so Peter uyadweba kusubonga kabambile lokho nebazali labakhona la uzamile empilweni uyafeyila uzamile incumbi yethi uyafeyila uzamile uyafeyila uzama umsebenzi uzame konke uyasibukela uzamile uyafeyila but namhla khona lengakutshela kona amen kwekuthi lesikebhe lodengaso la eJordani ngiso lesikebhe lesiphethe inhlandi takho letifunayo amen kule bazalwa inkumbi ukhange uthi ukhuluma live kuye aphumelele empilweni athi baphumelela hamba akhohlwe ukuthi lo mangaliso lomkhulu ulana kulona lowakhuluma live waphumelela lo bengafakaza Sunday last sifakaza ukuthi bamtshela bathi umfana yagulula iqabanga niyabona bafuna batsala wahamba wayekuyangeni yafika silenyaka yathi wena wamfola njani wachaza lobabe ukuthi hayi kuze sifonele umfana salala wathi yasidala sikhuluma lo haleluya namfola njani lo mfana amen wasuyakhumbula ukuthi kuze kube nalo mfana waba nemprofeti lowaprofeti angekho lo mfana wathi mntaba nemfana eswini vele wabakhona lo mfana watalwa lo mfana wathi ngiko-ke lebengufuni lokuphila kwalo mfana kukulo mprofeti lowathandaza kwazi kwaba nalo mfana niyeva msile lenye impumelelo lokunye lobamba impumelelo yakho kwekuthi ungathi kwekuthi ifike ngabani ifike njani haleluya ubo wathi sibakabe kwenteka itolo kumele isikhathi lesihle bengithandaza umzalo waseMpholi mangumthandazela kuzokuthi imoni lo muntu lo useva la kule ministry amen useva la kule ministry mbathe siyamfuna simtholi because lemvoza lemenayo i-dangerous lemvoza lemenayo ngiyesava amen so siyahamba njalo amen so understand ukuthi waseva ku-ministry wakhona phasi kwengceko utawuthola ema-blessing alokukhona ngephasi kwale ngceko niyabona impumelelo yakho lenkulu ikhona lapho that's why lithi iBhayibheli ku-1 Samuel 3 lithi umfana Samuel wamkhona uNkulunkulu angaphasi kwa-Eli shothi lithi
iBhayibheli-ke bekhona ngaphansi kwa-Eli libethe lithi ilifu laNkulunkulu belivela kancane ngalezo sikhathi lithi-ke iBhayibheli kepha uNkulunkulu wakhuluma kumfana Samuel wambida lo mfana bakambida wangeva wazwasindwa yilida yakhe wasindwa ngubaba wakhe enkosini Eli wathi uma kubida ubothi yebo nkosi ngilalele because uNkulunkulu bekambida uthi ayoprophet. Hallelujah. Bekambida uthi ayoprophetha. Amen. So lenkusho ukuthi ke bazalwane nekuseni lenkusho ukuthi number 1 lokutawukwenda uphumelele naka lokukwenda wafika la ufike khona ufike njani bakhona labanye lomnye ukhanza ukuthi kunesimo lesimlethile endlini yaNkulunkulu. Hallelujah. Lokho akusho ukuthi naka lesimo amen naka uNkulunkulu lokukhuleka lesimo lesikulethile niyabona mos lomnye ukhanza ukuthi ukhona lana mhlambe kwaba liveless prophet okufika la. Hallelujah. Shothi kufuna unakele lithi ke iBhayibheli Peter bekasadwebe ebusuku bonke sele angabambi lutho umuntu wakuthi leti inhlandi bekusola kuphi dadwe kwabusuku bonke leti inhlandi bekusola khona emfuleni manje Peter beka connect in the spirit niyeba mos. Shothi number 2 kuze uphumelele ufuna ube ngumzalwane lohlala aconnectile emoyeni niyeba mos lohlala online niyeba mos. Number 2 lokukwenda u-experience impumelelo ukuthi uhlale u-online uhlala u-online yini kuhlala u-online kuhlala u-online kuhlala umeditator kuhlala uzindla ngembhalo. Amen. Joshua 1 verse 8 ukhona nongamfunza Joshua 1 verse 8 Joshua 1 verse 8 utawufunza khona meditator ngembhalo zindla uphumelela kube kuhle kuwe niyebo alithi iBhayibheli lamave encwadi yomthetho lo mthetho ngilobeketela Moses kepha nyala sekho ngephansi komthetho sesingephansi kwegrace shothi lamavi alencwadi yalomusa lamavi alencwadi yalomusa akangesuki. Amen. Angimeditate ngawo akangesuki angizindle ngawo. Amen. Lithi akangesuki etinzebeni temlomo wethu asizindleni sijule busuku nemini niyabona. Shothi lithi ke la shothi ke impumelelo lenkulu yesibili itange meditation. Shothi mawumfana kaNkulunkulu number 2 connecta emoyeni through in meditation. Zindla meditator zindla meditate wena umeditator ngani mawumeditator ngenkiya yemali inkiya yemali tawukwenda ube stressed number 2 inkiya yemali tawukwenda ushaya stroke number 3 inkiya yemali tawukwenda ufe. Amen. Mawuba une stress ngenkiya yerent tawukwenda ube stressed ikwenda ushaya stroke ikwenda ufe. But little Bible uthi Joshua meditator zindla shothi in other words mangihamba endleleni ngiyameditator mangisendlini ngiyameditator mangisemotini ngiyameditator the time meditator lokumeditate in other words ngisuke ngifocode yabona ngisuke kufanele ngifocode asipoje ngisuke ngikhipha lempumelelo lengayemukela because wababona again kunempumelelo ngekhathi kwakho kepha lokusebenza lokubonakala kwalempumelelo kula ekumeditating kula ekuzindleni bawumbala kaNkulunkulu zindla ngelivu laNkulunkulu awukuthi umuntu uthi mina ngizindla kangakanani ngelivu babathi uthi yabuka uzindla uthi ndawudlanisa ba ndawudlanisa and lokhu kwenu benedikile leningi kakhulu niyebo but wazwameditate lithi leBhayibheli ningakhathazeki ukuthi ndawunathani ningakhathazeki ukuthi ndawudlala kepha funa niqala umbuzo uMatthew 6:33 funa niqala umbuzo tonke izinto tawungedela kini shothi bawumbala kaNkulunkulu meditator ngelivu laNkulunkulu wazwameditator ngelivu laNkulunkulu ngeke ube disappointed kepha meditator ngelivu tawuba ne-appointment
shothi wameditata ngelive ngeke ube disappointed, wameditata ngelive utawuba ne-appointment, shothi kumeditata ngelive kungenta wena ukhona ukumithana na prime minister, kumeditata ngelive kungenta wena ukhona ukumithana nebabula abakhulu, kumeditata ngelive kungenta wena ukhona ukuthola i-promotion. Yini lefuna nge-promotion? Ngithi uyaphumelela in the name of Jesus. Ezumeditata ngelive uyaphumelela. Kumeditata ngelive kungenta wena udlele ihotela lohlala ubhutsuda kulo. Kumeditata ngelive kungenta wena ube ne-testimony yemishado. Kumeditata ngelive kungenta wena udrive imoto lokho ungacaba ukuthi ungakuyishayele, because lelive laNkulunkulu li-rich, lelive laNkulunkulu linkebile. Amen. Just the time meditata ngayo lelive laNkulunkulu lithatha la, amen, limbeke la, likususe la, limbeke le, the time limbeka le, tonke intimo letikhashane tami tigijima titekimi ngematubane. Gijima futhi uye kuhlabelelo 1 verse 1. Psalms 1 verse 1. Lalelani ngicela la kuphila kobuloqopho nokuphila kwesikhohlakala futhi ubusisiwe umuntu longathathi deluleko lebedukisi, longahlanganyeli emikhubeni yemigani, longahlala semkhathini walabaphuzu. Okay baba udabuza uqhubeka. Namba likhuluma ngalobusisiwe. Amen. Show ukuthi kunesibusiso sekuhlanganyela, semahlanganyeli. Kunesibusiso sekuhlanganyela. Show ukuthi baba kunesibusiso sekuhlanganyeli, futhi kunesibusiso sekuhlanganyela. Niyabona? Lithi ubusisiwe umuntu longahlanganyeli nalabaphuta kuNkulunkulu. Umuntu othi bobani labaphuta kuNkulunkulu? Kuphuta kuNkulunkulu akusikhuluma kabi kaNkulunkulu. Kepha kuphuta kuNkulunkulu kungameditate kaNkulunkulu. Ngiyabona? Chothi the time and was wameditate until iBhayibheli ngekugcwala kwenhliziyo umlomo yakhuluma. Chothi was wameditate umlomo wakho utawuphuma leyo. Shothi bangabe mhlangana nemuntu lo ameditate kaNkulunkulu vele unomnika timbo temhlaba lapho lithi angabusisi ubusisiwe longahlanganyela, shothi uqale kusiwe lohlanganyelayo. And the time uhlanganyela nayo ukamtshela ngetinkinga, amtshele ngemnotho, amtshele ngakho makamtshela sengiyasuka mina la ngiba stress ngalokho langitshela khona. Seliswati lengilipholako ngekumeditate ngale umthetho wasemakathe. Shothi ngalesikhathi ngiba stressed bese ngiyagula ngoba ngithethe umyalo wabadukisi. Lithi number 2 longahlanganyeli. Shothi bangumzalwane ukuthi bese ke sokwane kuhlanganyela kwakho ukuthi uhlanganyela nabo bani isikhathi lesiningi, uhlanganyela nabani isikhathi lesiningi, ubhizi ngani isikhathi. Shothi le meditation iyahamba nalo hlanganyelo. Amen. Maka uhlanganyela nalabo labaphuta uNkulunkulu noma ngaba umphukuta awuna choice, utamphukuta uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Siqhubeka futhi. Kodwa kujabula kwakhe kusemthethweni wasemakathe, uyacabanga azinde ngawo imini nebusuku. Ndiyeba msazwana. Kodwa kujabula kwakhe kuphi semthethweni wasemakathe. Shothi lokungena ngijabule ngomthethweni wasemakathe. Timothy emhlaba ngajabula namhla kusasa ngikhala. But livla uNkulunkulu ngenta ngihlale ngijabulile. Lithi iBhayibheli uhlala ejabulile taga 17:22. Lohlala ejabulile kumuthi kuye lo kuphilisako, lohlala kwatile uthatha lejubako leya ekufeni, lejubako leya emathuneni. Chokuhlala ujabulile ngalesikhathi ujabulile uthatha lejubako, ngalesikhathi ujabulile uyaphila, ngalesikhathi uqapile uthatha lejubako leya ekufeni. Lithi lohlala ejabulile acabanga azinda ngomthetho wasemakathe. Shothi kuzinda ngomthetho wasemakathe kukwena uhlala ujabulile. And mama naka bakula bande yemazozalwane.
lokuba limata ikakhulu emtimbeni enikhumeni tabo ukhanza ukuthi kuba ukwata lokuningi niyeva usazolana kwanza uhlala ukwatile kunebuhlungu enhlitweni yakho gcina nalesikhumba sesithele simo sale nhliziyo yabona le konke lokwenza la phandle ukubona inhlitiyo yakho ngiyibona la phandle niyabona shothi ngalesikhathi kumeditator ngalo mthembu wasimakathi ngiyavuna ngalesikhathi kumeditator ngale ndlela nkulunkulu yabo lithi akabange ngalo mthembu wasimakathi awuthuke ulifunze kube ulifunze qala kulothuku ulifunze lo kodwa kujabula kwakhe kusemthethweni wasimakathi uyacabanga ngawo imini nebusuku kunjengesinhlahla lesihlanyelwe ekusenzeni kwemifula sona sithela inthelo ngesikhathi sayo emacembe aso akabuni konke lakwentintako kuyaphumelela. Amen. Nalelo konke lakwentako kuyaphumelela niyeva mos and kuleli viki uNkulunkulu umtshela ukuthi angilorelease angilokhulula impumelelo niyeva mos lithi the time umeditator the time ucabanga ufana nesihlahla lesihlanyelwe eceleni kwemfula niyabona mos awufani nengathi lenzika umfula niyabona but ufana nesihlahla lesihlanyelwe because la emtimbeni waKristu kunalabahlanyelwe khashane nemfula sekunalabahlanyelwe kuvutane nemfula lohlanyelwe kuvutane nemfula ngilohlala jabulile niyabona lohlanyelwe kuvutane nemfula timpanze takhe impilo yakhe inabele emanini niyabona in other words uconnectile emoyeni niyabona shothi sinebazali labanjalo lo mzalwane loyo ngeke umkhaze nakanye akhathazekile lo mzalwane loyo uhlala agcwele live uthi mawuya kuye mangabe kumsisi ufika kutshelele live la nkulunkulu athi uyathi live la nkulunkulu lithi mangabe kumama ufika kutshelele live la nkulunkulu mangabe kubaba kutshelele live la nkulunkulu mangabe kumbhuti live la nkulunkulu kepha lohlanyelwe kushale lemfula live la nkulunkulu ligcina la sobele bangaphuma la ngephandle uthatha konke wenda yonke into amen but I decree and I declare amen wena unjengesihlahla lesihlanyelwe ngasemfuleni ematembe aso langabuni ematabuna aso langabuni lesihlahla sithela busika sithele ehlobo lesihlahla sihlale sihlala ngoba impanze taso tinabele emfuleni I declare kude kule nyanga ya-Agasti indlala yotakuphatha kude kule nyanga ya-Agasti igula lokutakuphatha kude kule nyanga ya-Agasti indoda ayikhola kude kule nyanga ya-Agasti imali letawulahleka kude kule nyanga ya-Agasti lotawutekeza kude kule nyanga ya-Agasti kude kulahlekelwa ngumsebenzi kule nyanga ya-Agasti kule nyanga ya-Agasti lena wena njengesihlahla lesityalwe njengasemfuleni ematabuna aso langabuni busuku nemini ngithi kulo-Agasti lona noma abe ngosolulo esikhathi leside ufuna umsebenzi ongawutholi ngikubona uyawuthola umsebenzi noma abe ngobesikhathi leside uthandazela i-breakthrough ngithi seyifikile ngithi kule nyanga lena noma abe kunetimpoza letimile davala impilo yakho sekukhulula impumelelo emshadweni wakho niyazama timatiyepi niyazama kwakha niyazama tindzawa mkhole sekukhulula impumelelo in the mighty name of Jesus uyazama kuqhubekela phambili kunenkinga lebephi kwakho sekukhulula impumelelo ibo letawubona uqhubekele phambili kunesimo lesimile ekhaya lakho mhlawumbe netinkinga netimali sekukhuluma impumelelo kule nyanga lena le nyanga ya-Agasti angeke nze mswele angeke nze mele ndlala kude lotawugula umfana kude lotawugula kini kude lotawugulelwa kule nyanga lena inyanga yenu kude lotawuloya le nyanga lena inyanga yenu nine njengesihlahla lesihlanyelwe ngasemfuleni ematyebunga aso langabuni njengesihlahla lesihlanyelwe ngasemfuleni la eveni la embusweni siphila ngamagama haleluya la embusweni siphila ngamagama
lapho siphila ngamagama lo mnyaka understand anointing ukuthi ngisuke nginikelana lo bemthandazela sesiyamanifesta le demon lithi ulabafutha akhe leswesaba khona endlini hallelujah because bangunika lamafutha in other words ngikunika imfonga bayayipho imfonga ngalibethela labazalwane bangabe ungumbusi kwinkosi nelibone lemvumbusi lephethe kuthiwa imfonga niyebona lemfonga ibukhosi kwayo niyebona shothi bangunika le anointing ngikunika imfonga niyebona umelusi uyahamba niyebona sezona umelusi imvole indeka umelusi kwekuthi umelusi akahamba yolusa aphathi imfonga niyabona kuzaluse kufuna kube nemfonga niyabona so belembushoko ukuthini kaza lembushoko ukuthi ke kunemfonga lelive la uNkulunkulu niyabona so manje kodwa yakunika le anointing yakuthi imfonga noma ngabuhlangana nami uyachaya uyavula noma ngabe ubhekana nami uyavula amen ezukwenda lokho kutonde katimvo letingazange setembeke. Praise the Lord. Amen. So listen Bible says njengesithatha lesihlanyelwa semfuleni emathabunga asola ngabudi busika nemini liyabona manje shots akabuni ebusika nehlobo amen lithi kepha lesithatha sihlala njalo sihlala lithi banjalo labamfana laba labameditate ngamsafa simathe bayaphumelela kuko konke amen. I decree and I declare emshadweni wakho ndawuphumelela in Jesus name. Emsebenzini wakho utawuphumelela in Jesus name. Esikolweni ngithi utawuphumelela in the mighty name of Jesus. Ekhaya lakho ubhizinisi yakho utawuphumelela in Jesus name. Noma bekuphi empilweni yakho ngithi utawuphumelela in the mighty name of Jesus. Ngiko lokugcina impumelelo praise the Lord. Asa ngikhombisa emandla lelinhlandi bethi kuphi amen. Lelinhlandi bethi bhaqe lePeter lebakade usubonga kakhulu. Bethi bhaqe kuphi letinhlandi bethi semoyeni hallelujah bethi khona but Peter lebangekho emoyeni bayangabona hallelujah amen bekadwebo but khona manje tibhaqile ngoba semoyeni angaboni ngepha Peter niyabona so lithi ke iBhayibheli wanela kuya kuJesu amen maka Jesu wahlala phansi wevalive amen mawumfana kaNkulunkulu hamba ngokwelive la uNkulunkulu niyabona kule live umfundisi leke kufuna release empilweni yakho ukuzuqala ibusiness kule live lekufuna release kuzuye emshadweni niyabona mase aka release lelo live lelo lokho kusho ukuthi usesekhashana niyabona kune live lekufuna release kuzuye emsebenzini niyabona kune live lekufuna release that's why mawumfana kaNkulunkulu understand umntu abababe bewongathi noma abe waphuka niyabona mawuphuka noma kwendekani uthi ngesibhedlela ufune leave lelisho ukuthi usaye esibhedlela niyabona ufune lelo leave niyabona lelo leave limcwa kakhulu praise the Lord lelo leave limcwa kakhulu hallelujah kube kuya understand lelo leave noma ngabuya kuphi noma ngabe wakhindlu amen usikiyalo ngeyakhe ekhaya lelo leave lempumelelo amen because labanye bakuthi yakha ekhazi nekhathe kuphela niyabona mse ekhazi nekhathe kuphela niyabona ngoba akaphona leave niyabona but waphona leave le leave liyembili ngenkani amen waphona le leave uyembili ngenkani praise the Lord amen so le leave likwenda uqhubeke uyembili le leave likwenda uqhubeke ngemandla uyembili praise the Lord amen so let's get in the Bible nana lithi Peter wafika wahlala eceleni kwalesikepe kulesikepe seklini Jesu niyabona lesikepe wasiyekela nje Peter ngoba sesimsithi wasibeka lapha wakakaloku kwendawo Jesu uhlelo uyafundisa kulesikepe hallelujah asengitshela emandla ekukhulunywa kwelive emandla ekuphuma kwelive lithi iBhayibheli ku Psalms 107:20 wakhipha live lakho wabaphilisa abaphekala shothi emandla elive niyabona ane presence yaNkulunkulu niyabona shothi bangabe kwendeka ngishumayela kune presence yaNkulunkulu release kako amen noma ngabe kunesimo empilweni yakho niyabona you know Hezekiah ubhekane nemathambo makabhekane nemathambo uNkulunkulu uthi Hezekiah uthi Hezekiah angaphila yini uthi Hezekiah kwathi wena ngona so yasho uNkulunkulu thani lamathambo akaphila ngalesikhathi
ngehlanga lezo sikhathi iyafika kula mathambo. Amen. In other words, kusho ukuthi ingcebo yaNkulunkulu mayishumayela noma ngabe kunemathambo lanjani. Amen. Noma ngabe nesimo ukuthi live la uNkulunkulu lifana nemvula Isaiah 55 verse 11 lithi iBhayibheli live la uNkulunkulu njengayo yini imvula lethi mayina ayushiya umhlaba yaba. In other words, ayushiya umhlaba anjengoba njalo. Kusho live la uNkulunkulu malifika noma ngaba sesimeni awusabi sesimeni uba semoyeni. Niyezo live la uNkulunkulu litele ukukususa esimeni, litele ukukususa emhlabeni, litele ukukususa enkingeni, litele ukukususa eguleni, litele ukufaka emoyeni. So Peter makevale live so uba semoyeni. So ke Jesu wasewe Peter thatha liletha lakho qhubekele ejuleni. Hallelujah. Ungaba ngumzalwane ohlabelele uvekathi ukuthi support. Ube ngumzalwane ube ashuka ukuthi support. Wena uvekathi ukuthi support. But kune live lekufuna ulimele. Amen. And le live alike itakutshela ukuthi resign. Le live itakutshela usiqhubekele ejuleni. Niyebo. Le live itakutshela usiqhubekele ejuleni lemvubiso. Le live itakutshela usiqhubekele ejuleni lokuasharisha. Qhubekele ejuleni lokushumayela, qhubekele ejuleni. Leyo live lelo malifikile kuwe. Litokutshela live litane impumelelo. Alithi ne failure. Sometimes bawumshumayela uVengatha yini ngathi asiyembili but le live la uNkulunkulu alifiki lethi failure kepha le live la uNkulunkulu lethi faith. Niyema msazana le live la uNkulunkulu lethi failure le live la uNkulunkulu letha ifaith. In other words, mangabe kwenteka lithi mangabe kwenteka kule live lelithi ayabona funa kuhlala phansi mela live ndawukhuluma lethe impumelelo and le live lebeselulumele tonke lesikhathi ngilo lanamuhla ngilo live lanamuhla lelo livilelo lithi kuwe namuhla qhubekela ekujuleni kuko konke lokho kwenda qhubekela ekujuleni ekuthandazeni qhubeka uthandazeni into yaNkulunkulu qhubekela ekujuleni ekunikeleni qhubeka unikele ngendlela lokazange sinikele ngayo qhubekela ekujuleni ekukhipheni ishumi qhubekela ekujuleni ekuhlabeleleni qhubekela ekujuleni ekuasharisheni qhubekela ekujuleni alawasi qhubeka shumela shobela kumela shothi alawasi qhubekela ejuleni. The time uqhubekela ejuleni ngiyathi mina linetha lakho utawusho uhlabelela ngoba sogcwele uthi netulo nalothando because sekukhona lokubambile sekunele awusakhona ukuphatha. Amen. Ngisenza igrace namhlanje emini yebazalwane labantu abaqhubela ejuleni noma ngabe ukubhizinisi athi uyabona le business seyakha imali nengi. Amen. Sekushela lethi ndayibeka. Amen. Yinengi profit. Amen. But labanye uthi profit kulo wenda uthi nengi profit because when we understand awujulile lulatulu. Amen. As you know how God said ababone lana ufika usebenze khona. Hallelujah. Qhubekele ejuleni. Qhubekele ejuleni. Hallelujah. Qhubekele ejuleni. Your life will never be the same. Qhubekele ejuleni. Hallelujah. So umuntu aqhubekele ejuleni uthi Jesu Peter angifuni ngene ngifuna lona lelo. Amen. Lona lelo letha. Amen. Unkulunkulu ufuna uqhubeka ngalona lelo phimbo lelo lohlabela ngalo. Amen. Akafuni ukuthi uhambe uyothatha lelinye mhlawumbe loliphoto yakho ufuna lona lelo. Amen. Akafuni uthatha ishumayelo yathini Jesu ufuna yona leyo ufuna yena lona lelo phimbo lelo. Amen. Qhubekele ejuleni. Uma fika Peter ejuleni iyabamba inetha yakhe ezifuna ukuthabuka kugcwele. Hallelujah. Liviki lakhona utawubamba ubambe uzungakhona ngisho ukuphala. Niyema musi ngibona abantu abakhona lababhizinisi ngeke ukhona kwa-attend onke lama-customer ngoba maningi kakhulu ngeke ukhona kwa-attenda lama-customer
ngoba baningi kakhulu lento kuwe. Amen. Mawuba inceku yaNkulunkulu lama revelation leta lakuwe ake ukhona kwashela shonke ngoba baningi kakhulu. Amen. Mawuba uworship akulethi ingoma letseta ake ukhone letihlabela tonke ngoba dinenge letisadombuleka ingoma dikamoya. According to Ephesians 5:18 lithi lingathawa ngoba kuvela kuinkanuko kepha gcwaliswane ngamoya niphemvulane ke mawubona ke ingoma letisha nihlabelele kusimakathe kusho ukuthi ke kutamba letingoma letisha letitawuba khona bakuasha ngekhona baashanisha labantu ngoba banele abamlabetako. Amen. Hallelujah. Sound of glory angeke bekhona indzawo lenyanga ngoba banele labetako. Amen. Banele labetako babe babanele labetako alawenze angeke uzukhona baphala angeke uzukhona angeke. Amen. Banele labetako. Praise the Lord. Banele labetako. Hallelujah. So ngelive la Jesu siyengena ngelive la Jesu live leliphumelo loNkulunkulu lena kumele nihlale kufuleni lokwadweba kuwo angcele kanjani live la nkulunkulu lena impilo yakho lebe imunyu ibe sweet ngelive la nkulunkulu lena wena noma ngasebenzi ngabe uyosebenza kwakho ukukholwa niyozi kholwa. Amen. Ezusakholwa tikho titokwendeka. Amen. So uNkulunkulu umtshela wathi kuleli viki mfana khulula impumelelo kubo. Amen. Funa bakufuna impumelelo labazalwane. Amen. Then ngakuthi uNkulunkulu wathi kunenkosi kanjani impumelelo sizile nesithandazo wathi uNkulunkulu impumelelo ayizange ayizange ngoba mnike wathi masinawo ngale koniphumelelisa wena ikhulule. So ngikhulula njani ngibekotandla kontekani wathi uNkulunkulu 2 Chronicles 20:20 kholwani uNkulunkulu ndosimama kholwani maprofeti nophumelelo. Shothi impumelelo ngeke uyithole emthandazweni niyabonga. Impumelelo ngeke uyithole ezilweni niyabonga. Kepha impumelelo uyithola kumprofeti. Makakhulumela ivoice konke kuhamba kahle impumelelo le. Mangabe kwente kwashumayela lokho kuyimpumelelo ngekwakho. Amen. Mangabe kwente icumbi leyo impumelelo. Praise the Lord. Amen. So I decree and I declare. Amen. Leli liviko leli takhambela kahle utawuphumelela kuleli viki leli in the mighty name of Jesus. Tonke timbo letifile tonke timbo letikahambe tawuhambe in the mighty name of Jesus. Utawona ngatimbo letingazenzeleleke in Jesus name. Ashaye intanda ashaye. God is wonderful. Hallelujah. Phamsa tanda takho. Thani Nkosi Jesu. Ngiyabonga. Ukuthi leli viki lami ukuthi nawuphumelela etimalini nawuphumelela empilweni yekholo nawuphumelela ebhizinisini ngitawuphumelela enkonzweni lengiyendawo endlini yaNkulunkulu in Jesus name. Ashaye. God is wonderful. Amen. Still the sunshine and thunder. Right now unakhulula impumelelo niyebo sozona. Sitawufakaza but unakhulula impumelelo ne. And kwakho ukukholwa ngompumelelo itakuwe niyebo sozona. Impumelelo mayitakuwe itenelihleko niyebo mase. Sister impumelelo itakuwe ne. So namba kanye nami. Sukuma noma le namba kanye. Mbakanya kahle. Sonzelani. Nakhulula impumelelo. Amen. Okay, uNkulunkulu ngikhombise wena uyabona. Unedengathi imali kakhulu. Uyabona. Imali tenu yakwathi ukuba
Ngathi business liyakwala, imali iyakwala. Uyeba? I decree, I declare. Mabe wende imali kwala ngithi itakuvuma in the name of Jesus. Mabe imali kwala ngithi itakuvuma in the name of Jesus. I receive. So ngifuna ukuthandazela nawe baba, uyeba? Because ngibona iproblem unabo bafana. Ngibona iproblem ngibona umfana unamunye umntana. Uyeba mos? Then ukhulula ngithandazela nawe. Bakayeka baba. Bakayeka. Ngibona umfana unamunye umntana la ubuye ngikuchaze ukuba amen. Uyaqala ukumbona. Futhi uyaqala kufika. Kuthi umuntu omathe wadlamini. Ngibani? No baba la mambana ne? God is wonderful. Amen. Okay. Baba. Wakubate. Nevile bazanga ngathi ukuthi ngibona umfana unamunye umntana. Lokuba namunye umntana phela uthi wakubateka niyabona. Because it's like ngwelo fuka kakhulu ngalaba mfana ngemanga. Konje ngoba ngisho ne? But ngibona ifavor lehla kwempilo yakho ne? Wawa in the business. Well, but kude tiphathambi kahle. Uhle ukuvuleka understand. But namhla ngake ifavor. Lo ukuthi ngibite kanye ngifuna ukukhuluma ngemvo yini in law. Niyabona. Because right now, envelope enayo la uphelile uyebona. But ngibona sifombe semumvu uyebona. But lesifombe semumvu lena it's a woman. Uyebona. Ngibona sifombe semumvu lokusikade. Family yakho. Uyabona ngibona. Okay. Ngifuna ukuthandaza nani right now. Mangithandaza ngibona ihleko lelitako kuyeba mos. Hey. Bekwente kani ngaJuly? Khona lokho kwenteka nje. Kai. Kuwe noma kuwe. Nala ku. Okay, mhla ka 12 August. Khona lokutawukala kwenteka uyeba mos. Tawukala kwendeke. I declare. Mawukhona la khona lokutawukala kwendeke mawusuka la. Amen. Khona lokutawukala kwendeke business yakho, khona lokutawukala kwendeke umshado wakho, khona lokutawukala kwendeke ekhayeni. Amen. Khona lokutawukala kwendeke. Amen. So ngifuna ukuthandaza nawe ne? Because ngibona kwathi impahla yakho uyeba mos. Iyahamba yisho enyameni lemboleni street for like. Uyeba mos. Laba kushanga. And bonga bangifakazi wena ngifuna ukungena deeper ne? Waba ngifakazi because sometimes ngibona umfuya kubuka but uyakansuka ucabana lokungekho umsefeni uyabona. Uyakwazi ngikhuluma. Lesi sicifo uyeba mos. Nase ngithi ngibonayo woman uyeba mos. I declare mangabe lolo inkinga empilweni yakho kungisisi noma kungibhudi sengiyamphuphusa in the name of Jesus. I receive. Ngiyamphuphusa ngegama lika Jesu. I receive. Bamba sandla sami mtawuvela hambe namadimoni. Amen. In the name of Jesus. Moya wasisi wathatha impahla takho hamba. Buka ukuthi utawuda demon le hamba. Ngibambelele hamba. 1 2 3 4 5 6 7. It is time. In Jesus name. We hamba ngegama likaJesu. Konke lokwakweba kuyabuya kuwe. 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 In the name of Jesus. 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 Konke lokwakweba kuyabuya kuwe. Kuyabuya kuwe. Kuyabuya kuwe. Kuyabuya kuwe. Kuyabuya kuwe. In Jesus name. Don't be a testimony. Mabuya ne. Una uchanazisa ke mangane. Awufuna ukuba better. Ngathi ngibona in the spirit ugqoka igawuni emnyama. Inzilo. Uyeva mos. And lenzilo lena lengibona uyifakile in the spirit. Beyenda nje tonke imvo takho tingahlangani nje. Uyeva mos. Akusiyo inzilo yokufa komuntu but inzilo ethi yonke uvuya tingahlangani. Konke kungahlangani nje kwakho uyabona.
fail nje uba kuyazama ungaboni ne-future nje uyabona ungaboni emdini ungaboni emuva uyangi-understand but ngibona story sakho siyashintsha uyeva mos ngibona ihlelo litakuwe uyeva mos ngibona i-testimony itakuwe ne ngibona uyahle kawuphumuli ngoba lesi sikhathi sakho I release the anointing I release the fire in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus yes take it yes in the name of Jesus moya madimoni lokubamba impilo yakho out uyabala ngicisa 7 uyahamba 1 2 3 4 5 6 7 go and never come back ngiya-arresta ngiyaqosha in Jesus name uyazi umbona khona umloke wakuthembisa imali noma umlokweleta imali lokweleta wena then because umbona imali itakuwe khona bakweleta kule muntu otakubhadala imali evikele litawa lesithathu uyebona bobuya le-testimony funa ukuthandazela wena leko yakho kakhulu spiritual ne uva unjani kunekani ubone ematshayini khani ematshayini ubone ematshayini enda njani ayakhathi yaphi inzathu ivulekele kanjani ngiyatsabuka niyabona asengiphindze nemisukumisa asengiphindze ngisithi imisukumisa namthandazela atawutsabuka ngamboya amadoda nabo ne in Jesus name yes moya bafuna bafamele abantu okay nabo it is done tobuya ne-testimony isikhathi sakho babatadla tami futhi emachenzi funa tsabu azatsabulisisi in the name of Jesus 1 2 3 4 5 6 7 yep tsabuka batsamkonke abasela yatsabuka in the name of Jesus in the name of Jesus it is done utawubuya ne-testimony ne utawubuya ne-testimony amen ngihamba ndiyohlala phasi asishaya ntanda sishayele nkulunkulu God is good hallelujah God is good so amen ngibona i-problem ngemana kuyevons lozeswini abamkhulu uyevons I don't know my enemies lomfana loswini uyevons unema-enemies abamfuni ekakhulu unaye umfana ngaphandle baboko kakho inkinga abamfuni uyevons lo mfana lo wena abangamfuni ukuthi lo mfana lona abathanzi wena uyabona akathanzi wena ayisiyo umali uyabona akathanzi uyabona uyalaya uyalaya something uyabona but ngibona uyaphumelela uyabona ngibona into kuthamba kahle uyabona ngibona bakhona nabaphumelela kona namhlanje ngibona uyaphumelela in Jesus name ngibona into kuthamba kahle in Jesus name ngibona into lethule tiyahamba in Jesus name into lethule tiyavuka in Jesus name so manguthandaze nto uqala ukuhleke into kanifelo boyothi ubonya ngimtibe what if bonya ngakuthinza ukuthi awudiva nje umnanzi uyebona wase ngisiletha tandla Father God, I pray in the name of Jesus. Ngiphula onke amajongo, ngiphula yonke imimoya, ngiphula onke amadimoni lalolibala esifini. Ngegama likaJesu ayahamba imimoya lemibi yaSathane, iyahamba tonke ticifo lethunyelwe kuwe tiyasha. Ngegama likaJesu uyakhululeka.
It is done in Jesus' name. So when they shine that, God is wonderful. Hallelujah. God is wonderful. Your life will never be the same. So we say, thank you, Jesus. Okay, go ahead. Kuna lo common kulabazalwane. Common answer man. Another answer. Oh, start with 6 months. Or start 6 for Akasa. So start at 26 time. 26. Mbala mkhathi lo ngasisho kahle ukuthi sinawo manje. Mbala lo ngasisho kahle. Uthi phansi ngisola uthi na 6 but ngiyasola. Kinza ngisola ngiyasola. Are you sure? I'm sure. Are you sure? Okay. Khona lokutawundeka kulawa mfana right now. Mama mfana wakho angekadlali kushoza usebushona yebo. Okay. Right now. Wonke umfana osesiswini ngikhomanda ukuthi akaqala gitsi. Akaqala gitsi. Akaqala gitsi. Akaqala gitsi. Mangabe vele una 6 months una 7 months akaqala gitsi. In Jesus name. 6 months. Isibona gitsi. Yep. Pizza. 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 Yep. 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 Kakul. Shakakul. Shakakul. Kakul. Kakul. Shaya. 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 Kwendeka. Uyadlala. Oh, close is not 6 months. Akakadlala. Okay. Because when I attack umfana uyabona. Oh, no come on. Khona lebe kwendeka khathala 6 months umfana. Lebo bengenda ukuthi uluze umfana uyabona. Yebo bengenda uluze umfana. Uke wabani uvathi nje kunathi inkinga le khona. Yes, because bengenda uluze umfana yabo. Nako vathi mhlawumbe ukufuna sifini noma akadlali noma konjani. Lokho kusho ukuthi umfana uyafika. Ngikuba kuhlungu la sisweni ngiphathe nahlala. Ahlala ne? Asinyele ne? Uvikeleke umfana kweva usangeka tophila ne? Lesi isikhathi sakhe in Jesus name. Lesi isikhathi sakhe. God bless you. Ungahlala phansi. Amen. Akushaye intando. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord.